This is Noldoist TV, the hottest Turkish kebab around. Make sure to like, subscribe, and what? Sikim kokt? Sikim kokt? Sikim kokt. Herkese günaydın. Gerçi videoyu büyük ihtimalle akşam izleyeceksiniz ama aslında burada da pek günaydın değil, tünaydın daha doğru. Bugün size Kyoto'daki Arashiyama adlı dağı göstermek istiyorum. Yine aynı ekip. Dominic, Richard, ben, Freddy, Jacob ve Jun gelecek, Tayvanlı arkadaşımız. Hep beraber Arashiyama adlı dağa gideceğiz. Ve Arashiyama adlı dağa gitmemizin sebebi Japonya'da aslında kışa doğru açan ya da oluşan diyeceğim kırmızı yaprakları görmek. Direkt bunlara Momiji deniyor. Ve bu aslında Kyoto'ya gelen, Japonya'ya gelen birçok kişinin ziyaret etmek istediği, görmek istediği bir doğal güzellik olarak tarif ediliyor. İlk önce otobüste Shiju'ya gideceğiz. Shiju'dan da metroyla, trenle Arashiyama'ya geçeceğiz. Yol zaten bir saat falan sürecek. Direkt buradan bir gidiş yolu yok. Kyoto'nun kuzey batısında yer alıyor Arashiyama. Kyoto istasyonundan da direkt yarım saat 40 dakikaya giden otobüsler var ama hatta bizim yaşadığımız yer Kyoto istasyonu uzak, okul uzak direkt. Otobüsle 45 dakika 40 dakika sürebiliyor. Trafik varsa eğer, yoksa daha yarım saat falan sürüyor trafik yoksa ama o riski almak pek istemiyoruz. Bir de oradan bir de tren var. O yüzden daha kısa bir yolla ilk önce Shijo Karasuma'ya gidip merkeze doğru. Oradan da trenle Arashiyama'ya geçeceğiz. Arashiyama'da aslında aynı zamanda bir maymun parkı var. Aynı zamanda bir de Bambu Ormanı var. Kyoto'nun ünlü Bambu Ormanı da orada bulunuyor. Aynı zamanda adını tam şu an hatırlamıyorum ama Tenryuji olması lazım. Evet, Tenryuji olması lazım. Adlı bir tapınak da bulunuyor. Asıl amacımız Arashiyama'ya gidip Arashiyama'da işte Momiji'leri görmek. Orayı da zaten çekmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda buradan oraya giderkenki yolculuğu da size göstermeyi planlıyorum. Bugün hava güzel ya. Nasıl bir kışsa. Yeah. Dude, it's warmer here. I froze my ass off in the smoking spot. Yeah. Şimdi ise Kyoto'nun merkezi diyebileceğim, daha önce de bir vlogda gösterdiğim Shiju'ya geldik. Burası aslında Kyoto'nun asıl merkezi diyebileceğim. Tokyo'nun Shibuya ve Shinjuku'ya benzetebilirim aslında ama Wait, where are they? Okay. İşte buradan trenle gideceğimiz için Arashiyama'ya direkt mezmeye ineceğiz. Say hey to Ima 35人 Jun. Yo, 何か言いたいビデオに。何が言いたい？言いたい話したい。何も You can say Taiwan number 1, China number 2. Taiwan number one! Taiwan D! This video is banned in China. This video is banned. Okay, I'm banned from China. It's a cafe tea. Where's Jacob? I'm Cafe. Said he was here early. Yeah, he mixed it up. He wasn't fine. Yeah, right. Wait, what does he need? Are you filming this as well? Yeah. Why? Why? It's like daily life of a student. I support President Erdogan.
Yes. We get on? この電車は準急大阪梅田行きです。停車駅は高槻市までの各駅と茨城市、南茨城、上新庄、 Yeah, we change at 南 Katsura. 方、重曹 I'm です。 so lost, so scared. Here we なの go. でこの電車が先に到着します。 Every train stops at Katsura. ただいま Wait, I don't get it. How does this thing go to Osaka? This goes to Osaka. Okay, I don't care. Osaka? Yeah, let's get away. Yo, on the way here, I found a pretty time Nomi Hodai. We can go today. You were talking about it. Yeah, I found a Nomi Hodai that has no limit. It is a true Nomi Hodai. The alcoholic's choice. We're getting off at Katsura. Good. Wait, why do Got this for you. So did you bring your Switch? No. I am a good boy. I'm gonna study on the train. I do that every time. It hurts sometimes. I got my Switch. お待たせしました。ご乗車ありがとうござい Like I ます。 love the fear. 準急大阪梅田行きです。次は烏丸です。地下鉄烏丸線はお乗り換えください。 Joan? Nani? I want to make it famous in Turkey. ちょっと恥ずかしいな。なんだよ。何？ちょっと自己紹介。はじめまして。私はジュです。烏丸ちょっとです。恥ずかしい？恥ずかしいな。初めのビデオを撮った。出口は右側です。 Wait, do we get off? So upset. It's not rush hour. If it was just old people, I'd understand. Yes, that's rush hour. I'm complaining. Joan? No. I can't tell. Oh, I'm nice. No. Okay. Seriously. It What wasn't a just tell. old people. It was students on the bus too. Everybody. Students. Is nobody going to school? What's the education in this country like? No, I've never seen a student in class. I've only seen them on the bus being annoying and in the way. An arcade. And in the arcade. They're always at school in the fall, but never any other time. Yeah. They're only in school when they shouldn't be in school. Like doing juku or after school studies. Yeah. Oh my god, holy never. I'm so angry. And I didn't even get my AirPods yesterday. Why? Like, when did those come out? The new one is like 2 months ago, 3 months ago? So you can do that on these. Oh, okay. Wow. Who wants the good seat? Thank you. Welcome. Okay. Want me to interview you? No. I've never wanted anything less in my life, Ishmael. Are there any garbage cans in this country? Then what? Any garbage cans? Yeah. Like realistic, I would say. What is it? Olympus. Well, it looks good. It's just I turned the shutter speed up really high, so it's coming out kind of dark. Yeah, I think that's normal. Oh, I can turn the shutter speed down. Let's see how 1000 looks. There we go. 1000 looks a lot better. 1000 looks a lot better. Wait, what do you change? The shutter speed. Oh, okay. Wait, are we just going to Arashiyama today or like Bamboo Forest and like other stuff too? It's all the same place. Okay, yeah, I know, but for like, it's like straight to Momiji's? Yeah, we'll do the Momiji and then go to the Bamboo Forest. Okay. Oh, there's the Momiji. Okay, let's go back. Wow, we got him. Wow. Wowzers. 上勝は上勝です。出口は左。 Oh no, this is not Arashiyama. We've been betrayed. Yeah. What? Want to do a rickshaw? Wait, So expensive. Apparently, it's like 10,000 yen. Now, Dude, let's take one back to the door. hey, what if we like we carry ourselves like these turns? I have no idea what we're gonna do. We're going to monkey park. Yeah, but I'm lost and scared. Dude, we can rent a cycle. No. Here, I'll put you in my basket.
guide us because he has the paper. Wow. He loves the camera. Like a notice at like Fushiminari about like wild monkeys. But I never saw one. Well, you gonna. Oh, you can take boats. You guys want to get in the boat? How do you feel, Freddy? Are you? What? How do you feel? Our dragon's just so great. You know the Sponsored Turkish by Snickers. is it? Let's go. Are these the monkeys? That's a weird monkey. No, it's the president of China. That dude supports China. There's a lot of good food stands over there. One time I gave you those tacos. Thanks, we did. Should I get a Nikuman? Where is that one? Dude, I think it's expensive. 500 for what? What a But box? maybe it's that good. Is it one like 500 a bun or like box? 500 for two. I think it's I think it's 500 for like one big bun. It's 300 for pork. Yeah. What a, look at it, Grandpa. Wait, where did I buy this? Here? Which one? Is that one? Yeah. Oh, I can buy it later, I guess. Okay. Look at it, Grandpa. Or Jacob, I think that's a good like picture spot. The bridge and a grandpa beneath it. I don't like taking pictures of people. Oh, okay. June? What? 一只狗，一个那个就是手推车。 Dango des. 那个小朋友的。 Do? Oishii? Mochi mochi. 君上，刚才是中国或者是台湾的？中国的。哦，你听得出。 Wow. My channel is going like multicultural. We have English, Turkish, Japanese. But it's mostly good over there. Oh, I'm gonna save money for tonight. We can start our yakitori here. Get a couple. Let's not skip that. We go to Tony's suitcase like, no, we brought our own. We're good. We're just here for the alcohol. Oh, it smells good though. Big sliced bacon sounds awesome. What if it's like a bad translation? No, it looks like a big sliced bacon. Yeah, sweet kiwi bacon. Oh, dude. 600 though. Are you getting one? I kind of want one. I'll come reward myself after the hike. Yalnız çok fazla insan var. Gelenler arasında Japon da var, Çinliler de çok var. Aslında Aralık olmasına rağmen o kadar soğuk da değil. Evet, bu kadar yolu gelmemizin asıl sebebi Momiji'ler. Bunun aslında böyle kış döneminin sakurası gibi bir şey. Değiller ama denebilir belki.
Oh, look, this one's like half yellow. Şimdi Arashiyama'daki Tenryuji adındaki tapınağın bahçesine geldik. Buraya Jun da ilk defa geliyor. Hajimete kitato itta. Buraya ben yazın ailemle gelmiştim de bu sefer hem Momiji'ler için hem de işte bizimkilerle Arashiyama'ya gidelim dediğimiz için tekrar geldik. Buranın yanında da 5 dakika uzaklıkta falan Bambu Ormanı var. Buradan sonra oraya da gideceğiz. Soko wa honma ni kirei. Koi mo iru. Koi sakana? So atta kedo. Asoko mieru? 早いな。声高いでしょ。そう3つ。Yeah. Oh, this exact area. Yeah, with my parents. But it was so bad during the summer. Like hot or yeah. Much nicer now. Yeah. Aynı zamanda bir Budist tapınağı. Tenryuji. Arashiyama'nın direkt yanında, daha önce de dediğim gibi Arashiyama Dağı, bu bölge Kyoto'nun kuzey batısına yer alıyor ve Kyoto istasyonundan dahi, merkezdeki metro ile dahi buraya gelebiliyorsunuz ve gelmeniz yani 200-300 yen tutuyor. Boys. Wow, that's a nice photo. That's a nice. You guys look like Beatles. We look the best. The Beatles? Yeah. Also, there's no Asians in the Beatles. Well. I like Yoko Ono. Who is John Lennon? Jun? John Lennon. Wait, is that fish trying to swim up? When he. Jun's Yoko Ono. He's my Yoko Ono. Not trout, they'll swim. Wait, do you know the myth? Or is it caught? So like when a koi swims upside a waterfall, it turns into a dragon. That's the myth. That's the like whole meaning of like koi tattoo. Like So, like- magic carp. Huh? Yeah, like Magikarp. Yeah, that's the same myth. All of a sudden, starting to make a lot more sense. Okay. That's why you're trying to swim. Yeah. So like the koi is like struggling against the current. So like the current like represents the hardship of life. So when he overcomes all the hardship in life, like he turns like it turns into a dragon. That's cool. I didn't know that. What's your favorite Beatles? You might be the same Magikarp too. I like yellow something. Cool. I got it. It's no the Beatles. Oh come on. Bir yandan hem bizimkilerle İngilizce konuşup hem Jun'la Japonca konuşup bir yandan da bildiğince Türkçe konuşup anlatmaya çalışıyorum. Aslında daha demin Balık Gölü'nde şey anlatmaya çalıştım. Koi balıklarının anlamını. İşte koi balıkları herhangi bir zorluğu temsil eden şelaleyi açtıklarında ejderhaya dönüşüyorlar. Ve aslında o koi balıklarının
hem dövme olarak hem anlam olarak mitolojide temsil ettikleri şey o. Ben buraya ailemle yazın gelmiştim. Yazın da güzel gözükse de oldukça sıcaktı. Şu an büyük ihtimalle izleyen ailem de bir dahakine sonbaharda gelelim düşüncelerini taşıyordur şu an diye tahmin ediyorum. Aslında evet, çok fazla insan var. Ben bu kadar insan olmasını beklemiyordum. Tabii çok fazla turist de var ama bir de aslında buraya Nisan gibi gelmek lazım Sakura döneminde. Gerçi hiç bilmiyorum burası Sakura döneminde güzel oluyor mu ama ben Sakura döneminde buraya gelmemiştim. Sakura döneminde İmparatorluk Sarayı'na, Kiyomiji'lere falan gitmiştim. Yani daha çok Japonya diyorum. Kyoto'nun doğu kısmını gezmiştim. Batı kısmına pek gitmedim. Batı kısmında gittiğim yer Sakura döneminde Kinkakuji'ydi. O da belki görmüşsünüzdür, böyle sarı bir bina, tapınak olarak görünüyor. Frog? Yeah, come on. Let's check out the frog, dude. Everyone knows the frog. Hey, what if I do? Will I turn into like Naruto? Yeah. Nice. Böyle pek bir anlamı olmuyor ama bambular burada başladı. Evet ya, bunun tadı sonbaharda falan daha güzel. Hatta sonbahar bile değil ama bir sonbahar havası var şu an. Pek kış demezdim yani. Hey, Freddy. How are you feeling? Oh, yeah. So fast. Wow. 多分美しい。後で。後で。 Oh, It's too dark for like a decent shutter speed. what the fuck? It's too dark. Yeah, it's too dark for any. Let me turn the ISO up. Dude, whenever I come here, what do you say? He says you didn't turn up, so I'm in Arashiyama right now. Where are you guys? He's in Arashiyama? I hope that's a joke, but I never know. I'm just gonna ignore it. Jun 行け! Bambu Ormanı'ndan Arashiyama'ya geri dönüyoruz çünkü ekibe Kevin de katıldı. Kevin de Arashiyama'ya gelme kararı almış. Normalde başka bir işi vardı bugün ama. Yeah, you hear me Turkish? My heart rate started increasing. You can do your like catchphrase. Okay, no, it's got to be perfect time. Okay. Cheese dog. Cheese dog. Mozzarella cheese dog. Oh man. Evet, şu an bir sürü böyle sokak yemeği tarzında Japon şeylerini bulduk ve Bambu Ormanlarına çıktık. No, it's 100% right. Okay. Yeah, that's that way. That way is the bridge. John. John. What? 今日はどうだった? No, we're still going to the monkey park. Oh, we gonna go? No? Okay. Maymun Parkı'na da gidiyormuşuz. İyi gidelim. Gidelim. Niye gitmeyelim ki?
我跟他有吃那个山脚这个好的发Hey. Go on, go on. So I was standing. This is for YouTube. Yeah. Oh, say something. Spill your heart out. The turkey. Gavat, Yavshak. No, not that. For like your brothers, your religious brothers. Inshallah. Yeah, go on. So what happened? So- Stop. Tell the story. boys on a man right now. We're all anxious up for watching. I was literally the reason I asked is because I wanted to watch the joke. I still haven't watched the joke. It's 4 o'clock when they just stop If taking this people means in. if this We if can this try. is like you can get there and then come back within the next 40 You want minutes. to try real quick? I mean, we should try now. It's gonna take more than 15 minutes to get up and back down. Yeah, then we would make it. Yeah. It'll take more time than that to go up and down. Maymun Parkı'na giremiyoruz çünkü 4'te kapanıyormuş. Ve biz 5 sanıyorduk. It's Dominic's fault! All of the turkey hates you now. We're sorry, Turkey. All of Turkey knows you didn't. Arashiyama turunun da böyle sonuna gelmiş gibi oldum. Çünkü telefonumun şarjı beklemediğim şekilde çok hızlı gitti. O yüzden daha fazla çekebilir miyim ileride bilmiyorum. Akşama aslında yemeğe gideceğiz. Yemeği de çekmeyi planlıyorum ama burada bir sürü böyle Japon tarzı sokak yemeği satan büfeler var. Umarım Arashiyama gezisinde memnun kalmışsınızdır. Size olabildiğince sanki buradaymışçasına gezi yaptırmak istedim. How was the Hey, Schmidt, Yes. what are your opinions on young Sheldon? Watch Young Sheldon now out on TV. Bojangles. Damn it. We just pranked this whole channel. Okay, let's show the Shijo. We'll get ourselves. Am I always getting the spotlight because I have the beard? Give Gavat, Yavshak, Ibne, one Shijo at a time. panic. Give their sick. What? give their sick, What? give their sick, What? give their sick. No. What is it? Siktir git. Siktir git. I got it backwards. Siktir git. Thanks for having me. What's the other one? Allah Akbar. Allah Akbar. You guys ready? Sorry, Jesus Christ. Hey. Fuck you, dude. It's good. Coming from a person who drank fucking butter, he's complaining about What? fucking oil. He just complained it was too oily. Remember he drank the butter? When? No, I thought we came here. Butter's fat. Oil's fat, you Yeah. dumbass. But I don't know, man. You know, man. You know who you sound like? Jaden Smith. Except he's actually black. There's no reason for me. I don't even allow any. I don't have the ability.